He is still asking without isolating how they can manipulate. Still his doubt is there. അല്ല അതെനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതിന്റെ Okay, I think Radhakrishna sir doesn't believe in the virus theory because there are few people who say, sir, do you believe in the viruses? No, sir. Okay, that's what. So those people who don't believe in the virus, because there is a huge book called A Virus, which says that virus is actually a degradation product of the cell, because the death and degradation caused by environmental toxins, poisons or radiation, and this is a broken piece of a cell which contains a fragment of DNA or RNA with a capsule. So that theory needs to be investigated and confirmed. It is a dynamic science of the mind. If you think there is virus, there is. If you think there is no virus, there is no virus. മനസ്സിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും വൈറസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇവര് പറയുന്നതിനപ്പുറം ഒന്നും ഇതൊരു കാര്യം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 25 വർഷമായ HIV ഇതുവരെ അവരെന്താ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാത്തത്? സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമല്ലേ? Because more than 40 years now they are telling there is HIV, and so far no medicine has invented for HIV. So first they should have to find vaccination for HIV, then for the COVID which came 2 years back, if they are telling it is true. So there is so many gimmicks which the common man can't understand. So we don't know why it is. We should have to find the answer for it. Why the majority believing on these pseudoscience? Very well, we can call it as a pseudoscience. No. See, as a doctor, allopathic doctor, what we have been taught is viruses can be crystallized, they can be isolated, they can be inoculated to create the infection, and they are specific infections for specific viruses. There is an extensive field of virology. So based on that knowledge or presumptive knowledge or whatever conditioning what we have received, The belief system. It is a belief system. Yeah, I would say that probably viruses do exist, and probably because it is a lab created virus, they are not trying to isolate it. They have the genetic sequence, they have the protein sequence, so that's why it is easier for them to recreate based on that genetic sequence rather than based on the natural virus, because natural virus replication and all those things will take a long time, and it'll all have, or probably they did all the procedures naturally and now they are just for many years they have already done it, they have already kept the stocks of these injections and the vaccines, but now to cover up they might be saying a lie, saying that they created it faster using computer software. So these are the possibilities which we need to investigate and confirm the truth. അതായത് ഈ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിഥ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂതം സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ അവര് മരുന്നിന്റെ വാക്സിനേഷന്റെ കോമ്പോസിഷനിൽ പറയുന്ന സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ്, ഷുഗർ, ഇതിന്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പച്ചവെള്ളവും ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഡെക്സ്ട്രോസ് ആണ് വാക്സിനേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബിക്കോസ് they themselves was declared like that. The composition, if you look for the vaccination, all these things are written there. And some more decodings are there. അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആലോചിച്ച് പോകാണ്ട് സത്യസന്ധമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. സോ ബി ട്രൂത്ത്ഫുൾ. നമ്മൾ പാനിക് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഈ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള ഒരു വൈറസ് എന്തൊക്കെ അവര് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നുണ്ട്. It's a dynamic demoralizing of the mind more than everything. ബാനസാറിന് മലയാളം അറിയുമെന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് വൈറസ് ആണ്. കാരണം കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഈ മുള്ളു പോലുള്ള കോവിഡ് വൈറസിന്റെ പിക്ചർ വന്നു. അത് എങ്ങനെ കിട്ടി, അതായത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു, ഇത് എക്സ്പേർട്ടുകൾ പറഞ്ഞു ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസിന് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മാതാവായിട്ടുള്ള ബിൽഗേറ്റ്സ് തന്നെ ഒരു വാക്സിൻ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു.
ടോട്ടലി ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയായിട്ട്, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. സാറെന്ത് തോന്നുന്നു? See, I started my MBBS in 1993. Viruses were identified in 1956, I think. So, for over so many years, there have been many classifications of virus. See, we have been taking polio vaccines, that is also a virus. Rabies, that is also a virus. Even the common flu. So probably there might be, if the virus theory is totally wrong, then there might be different toxins which are creating different fragments of the cell. So with different, what is fingerprint of fragments, what we can call. So those fingerprint fragments are for that particular disease, because there are, what we identify a lot of diseases like herpes simplex virus. We identify specific symptoms as rabies symptoms, specific symptoms as smallpox, measles, diphtheria. Diphtheria is a bacteria. So let us understand that there is definitely there is something different in these diseases and in these conditions, and that different specificity and the commonality we need to integrate together. There is a specificity, so there means that there is a specific toxin there which is creating a specific, what is called virus like fragment. So that is considered as a disease, and that is considered as a diagnostic what is a criteria, and that is understood as one disease and one pathology. So similarly, COVID is caused by one particular toxin. So if we believe that 5G is the only cause for this uh, disease, definitely it could be a possibility. Why? Because the disease is more centered in the cities where Yeah. 5G is rampant, and Yeah. Wuhan is the 5G hub of China. So that's why the more rampant disease or the high incidence of deaths. So what I would suggest people is, at night when you sleep or when you're not using this thing, what is called Internet. don't switch on the Wi-Fi, Switch on. because the Wi-Fi devices are inbuilt with 5G technology nowadays. Okay. So the Wi-Fi devices, what you have, they all have 4G option and 5G option simultaneously. We are not, even though the mobile towers are not giving only 4G, the Wi-Fi devices have 5G. So switch Yeah. off the Wi-Fi devices when you don't need Using. internet, and definitely switch off the data and even Wi-Fi and the Phone. GPS in your phone, and Yeah. don't keep near your body. Keep it as far as possible. And definitely, if as a doctor, I might get calls in the night about patients, so I keep it on. Otherwise, you can switch off the phone itself. See, originally the phones used to come with detachable batteries. Now Yeah. they are inbuilt batteries. Why? Because you don't have a control of switching it off. Even if you switch it off, there might be internal processes happening without the screen getting on. So if only the battery can be taken off, then only the phone becomes totally dead. Correct. So Correct. progressively over the years, they have made modification in the mobile technology and also the laptops and even the 5G, the routers, the Wi-Fi routers and all, so that they are creating more toxins in us. So probably those toxins, those radiations are the toxins which are sort of destroying our cells and creating these sort of different viruses. So that is also a possibility, because I have an open mind to accept anything can be possible until unless proved otherwise. So definitely I would believe maybe virus theory is also right. This COVID is probably 5G radiation alone, or 5G radiation induced cell destruction products called the whatever is the coronavirus like debris products. So whatever it is, let us fight it out in a holistic
and a ecological way by living with the nature, increasing reforestation, create more plants barrier around us. See, there are coronaviruses even in animals. So if we live in synchrony with the animals and birds, then probably we'll be immune to those viruses also. So probably we won't get severe diseases of that. But our mobile towers have driven away the sparrows. They are driving away the crows also. Only pigeons are there nowadays. So in No future, honeybees, no honeybees now. No yes. honeybees are there. So probably that is one of the reason why we are not exposed to the animal, bird and insect varieties of the viruses, or probably the so much amount of destruction of these all these insects and birds, such amount of severe toxicity in the environment is creating sort of virus debris. So both are possible, but that is immaterial. What we need to understand is we need to keep ourselves healthy, be with the nature, plant more trees, create a barrier of trees and plants around you so that people can't harm, no radiation can harm us, and use radiation for the most minimum thing. Like I'll be using this to log in. After this, the laptop will be plugged out and the Wi-Fi device also should be plugged out. So that is how we should, because most of the devices, if we are connecting it to the power, definitely it will be working. Mobile batteries, you can't remove it, so it will be working inside. So keep it as far as possible. And switch off see, in the mobiles, there is one option called, even if you switch off the Wi-Fi, see, if it comes like this, if you switch off the Wi-Fi here if you switch off, it's not enough. You should go to the setting, and in that setting there is an option of Wi-Fi to be switched off. Like it should not automatically connect to any of the system, any of the what we call Fly mode we can put a thing, flight mode. Yeah, a flight mode would be best if you don't want any calls, if you're not expecting calls. But at least switch off the Wi-Fi in the setting so that the mobile is not speaking to the Wi-Fi device. Transferring. Okay. ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ആധുനിക കാലത്തില് വൈഫൈ നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ട് വളരെയേറെ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് വൈഫൈ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക, കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമില് കഴിവതും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത ഫോൺ വെക്കാതിരിക്കുക, ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വേറെ വെക്കുക. ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതിലെ വൈഫൈ എങ്കിലും ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഉറക്കത്തിന് ഇവർ ഡിസ്റ്റർബ് കഴിഞ്ഞാൽ റാൻഡം ഐ മൂവ്മെന്റ് നടക്കില്ല, സുഷുപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. സുഷുപ്തിയിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഡാമേജസിനെ ക്ലിയർ ഓഫ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ നല്ല ഉറക്കം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ വെക്കാതിരിക്കുക, അതിനെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. വൈഫൈയുടെ ദുരന്തങ്ങൾ, 5Gയുടെ ദുരന്തങ്ങൾ ഭയങ്കരമാണ്. ചെടികളില്ല, കിളികളില്ല, തേനീച്ചകളില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ അടിമയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഡോക്ടർ, ക്യാൻ യു അഡ്വൈസ് വിച്ച് ക്യാൻ മേക്ക് മോർ CSF, cerebral fluid?